Well, so far this morning we've talked to local traders, we've talked to traders from America, and we can now welcome along here to the press conference room a trader from Japan, Hidetaka Otonashi, who's got Derma Sotogake in the Saudi Cup, a horse with a big chance. He's got the form here from last year, third in the Saudi Derby and a second to White Barrio in the Breeders' Cup. Mr. Otonashi, a warm welcome back to Saudi Arabia. Mariko's here to translate for us. And we'll just start off by asking you how the horse is and how he's travelled back to the Kingdom of Saudi Arabia this time. 先生、まず最初の質問なんですが、サウジアラビアまでの馬の移送は順調に行われましたかということと、馬の状態を教えていただけますか。そうですね、輸送に関してはですね、飛行機の中でいろいろ問題があったそうなんですよ。で、実際僕も見てたわけじゃないので、サウジに着いてから厩務員さんが受け取って、これは大変なことになったなというぐらい、怪我をしておりまして、いやこれもう使えなくなるんじゃないかなっていうふうに僕にも連絡が入りまして、でいやこれどうしようかなっていうところまで問題が発展しまして、で2、3日したら事なきを得ましたので、出走することに問題はないということで獣医さんに、教えていただきまして、とりあえず現状は、今日皆さんご覧になったようにいい追い切りができたなと思っています。Yes, honestly speaking, from the travel to Japan, he had a little bit issue because he had a little bit major injury with his eye, and there was a little bit concern that he could not be running in the future race. But when I arrived here and I saw him this morning, yes, he has recovered. From the injury, and as you see him this morning, he was galloping very well, so we decided to send him to the race. Okay, well, tense moments on the journey over. We saw him here last year running such a good race to be third in the Saudi Derby. Do you think he's a better horse now? He's obviously a year older. Is he stronger and more mature compared to 12 months ago? 昨年サウジダービーで3着という成績を残されて、去年と比べて今年っていうのは状態というふうに上がっていらっしゃいますか。そういうふうに思いますか。僕は上がってると思ってます。ただその先ほど言った飛行機の中での出来事がですね、影響なければ去年以上にやってくれると思ってますけども。Yes, I believe that his condition is much better than last year, but I am a little worried about his injury in the flight. So if that injury, will not be affected, I think the horse would be run, very good on Saturday. Sorry. On Saturday, and could it reflect on the run in last year's Saudi Derby? He was a very good third, and he seemed to step forward again, Mariko, when he went on to Dubai, and he was very impressive in the UAE Derby. サウジダービーを使った後にドバイに向かわれまして、そこで UAE ダービー勝ちましたけれども、その時の状態っていうのはサウジよりも上がっていたっていうふうに思われますか。もちろんですね。昨年のサウジダービーはいわゆる休み明けのような形で使いまして、で使ったことによって良くなったのであろうなと思ってます。でさらに馬場もね、ドバイのが合ってた可能性もありますけどね、いい走りができたなとドバイでは思ってます。Yes, his condition in maiden was better than when he was in Saudi, because when he was running in third in Saudi Derby, it was a kind of first race up from the break, but that became the good preparation race for running in Dubai. So it was a good race. And that was an automatic qualifier for the Kentucky Derby. You went across there. He ran a pretty good race as well. He wasn't beaten very far. How much did the trainer enjoy the experience of the Kentucky Derby? UAE ダービーを勝ってケンタッキーダービーの出走権を得て、その後ケンタッキーダービーに向かいましたけれども、ケンタッキーダービーで走ったことはいい経験に馬にとってもなったと思いますか。そうですね。
本当にいい状態でケンタッキーダービーを迎えたんですけども、今まで経験してない部分でいうと、ゲートボーイとか、あまり経験なかったですから、稽古で十分積んで本番臨んだんですけど、馬の方がですね、ゲートボーイにちょっとこう親しくなりすぎたというか、隣のですよ。で、ゲートの扉開いたときにすぐに反応せずに、出遅れてしまったというのがもうそもそももう始まりの終わりでした。Yes, I believe that he was very, very in good form in the Kentucky Derby. And he didn't have experience having the store handler. But he had no store handler in the race. His next horse in the gate had a store handler. But he had a lot of exercises for having the store handler in training. So I think the horse, the Masotogake, likes the store handler. So when the gate opened, he likes the store handler. So he didn't, get away from him. He was staying with his friends. Yeah, Okay. stay with his friends. That's why the Masotogake didn't break well. That was it. Well, he did break well in the Breeders' Cup. If you could give us his reflections on the run at the Breeders' Cup in a race that he did stay on well. He wasn't beaten far by Wed Barrier. We've heard from his trainer early on today. Just reflect on that race, and can he reverse that form with Rick Dutro's horse, do you think? ブリーダーズカップクラシックについてお聞きしたいんですけれども、非常に悔しいレースだったと思うんですが、今回再びホワイトバリオと対戦するんですけれども、その着順は今回は変わると思われますか？まずブリーダーズはですね、ケンタッキーダービーの教訓ありましたんで、しっかりとゲートを練習して、そして臨みました。でそのせいでゲートはうまく出まして、でいつもだったら持ったままで回っていく3、4コーナーですかね、そこがもうずっと手応えないんですよ。でそれはやはり休み明けが答えたかなと。でこれまでね、昨年4走した中で、これドバイだけが休み明けではないんですよね。サウジを使ってるから、でもそれ以外は全部休み明けなんですよ。だからあれが休み明けでなかったら面白かったなっていうふうには思ってましたね、当時も。で手応えがない割には最後伸びてきましてね、で勝ち馬にだいぶ肉薄したんですけども、あれが精一杯でしたね。From the experience of Kentucky Derby, we had a lot of gate exercise for the Breeders' Cup, and he was in a good condition, and he jumped very well from the gate in the Breeders' Cup. But he didn't answer the jockey very well, when he turned the final corners. So I think he had 4 races last term, and every race is from the a little bit break. So but the Breeders' Cup, it was the first race up from the Kentucky Derby. It's a 6-month break. So if he ran just one race before the Breeders' Cup, the result will be changed. Okay. Confident words. And was that a deliberate ploy to go fresh from Kentucky to the Breeders' Cup, or had there been circumstances that kept him off the track in between those 2 races? ケンタッキーダービーと今回ちょっと間が空いたと思うんですけれども、それについて何か理由がありますか？まず日本で一度使って休み明けだけは回収したかったんですけども、早めに放牧から帰ってきて、東京大賞典っていうレースを目標に返したんですけども、爪の状態が良くなくて、見送るざるを得なかったという状況になりまして、またもう休み明けになりそうですね。Yes, the reason why he put some break after the Breeders' Cup was because he had a little bit food problem. Okay. So this is again, first race up from a little break, but he
his option was to send him to the Tokyo Daishoten, which is a local group on race in the end of December, but that was, cancelled. So. And given he touched on the Saudi Derby run last year and how he improved to Dubai, how ready is he to go first up now in the Saudi Cup? サウジダービーからドバイに行った時に状態が良くなったとおっしゃったんですけれども、その時と比べて今回サウジカップに行くにあたり状態っていうのはまた上向いていらっしゃいますか？まずサウジダービーって3歳限定ですよね。だからそれを比べるとちょっと比べにくいんですが、休み明けである以上は、その時よりちょっと落ちるかなっていう。それともう一つはさっきも言いましたけど、飛行機の中での出来事が影響してなければ問題ないと思うんですけども、今日の動きは良かったですからね、ジョッキーも自らまたがっていいですというふうに。それともう一つ、昨年と馬場が違うんで、この馬場なら合うんじゃないかっていうこともおっしゃってましたね、ジョッキーが。はい。Okay, the Saudi Derby, it was a 3-year-old race. So actually, I cannot compare his condition from last year and this year. But I think he's improving now. But he had some, affairs for like a flight thing, or this is the first race up from the Breeders' Cup. So I am confident, but I am, it's difficult to compare. And this horse has taken him on a great journey, as we've touched on, from here to Dubai, to Kentucky, to the Breeders' Cup, back here to Saudi. Japan won the race last year with Panthalassa. What would it mean for him for this horse to come out and run a big race and to see off White Barrio and Lemon Pop and all the other challenges on Saturday? 昨年サウジカップ、日本のパンサラッサが勝ったんですけれども、今年はサウジカップそうそうたるメンバーで日本のレモンポップだったりホワイトバリアもいるわけですけれども、先生にとってサウジカップを勝つという意味というのはどういったものでしょう？それはもう夢のような話ですよね。まず世界一賞金高いですし、で今年から JRA もね馬券を発売しておりますから。日本も注目して見ているということですから、やりがいもありますし、で確かに馬場を見ておりますと、多分ですけど、デルマソトガケって、ドバイ、それからアメリカの馬場が合ってるように見えるんですよね。で昨年のサウジの馬場も合ってないとは思いませんが、ただ、今日見たら去年と違う馬場になってますし、よりアメリカに近づいてるかなと思いますんで、うまくいけば走れる可能性もあります。Well, winning the Saudi Cup is like a dream for him. It's difficult to win the race because it's a richest race in the world. But I think that in the consideration of many things, including the track surface, I think that this year's track surface suits him than last year. I think that track, is going to similar to Dubai and America, better than last year. So that would be a good factor for the Derma Sotogake. Okay, perfect. Well, if any questions for Mr. Otonashi from anybody here, we'll happily get the microphone to you. Could you tell us a little more about the eye injury? Which eye was it? Is he 100% or there's still lingering concern? フライトで輸送の時に怪我した目っていうのはどっちの目ですか？それともどれぐらいも回復されてますか？まず右目付近ですね、目といえば。Right eye. 右目。それから顔全体も右が腫れてました。He has a little bit, bigger in half of his, right side. はい。で私たちはその現場を見てませんから、どういう状況であったかは分かりませんけども、想像するしかないんですね。でおそらくつけてたバグを見てると名前の書いた金属が曲がってましたから、相当な衝撃があったんじゃないかと。We actually didn't see how it happened in the plane, but as we look at the halter with nameplate, the nameplate was a little bit broken, so we expect that they have some big,
bump or something on his face. 顔の方は腫れも引いてますし、すぐに乗れるのは乗れてますから、そっちの問題はないんですけど、そのストールの中でですね、どういうショック状態になったかっていうのは僕らじゃ分かりませんね、馬本人でないと。You know, ですから、馬が、他の馬との関連でね、その他の馬を嫌がったりとかするんだったら、これから先競馬も影響あるかなっていうふうに思わざるを得ませんよね。どうぞ。You know, we didn't see the situation, but you know, we expected なんていうのかな。先生あれです。精神面的な。そうですね。Sorry. We expected the horse going to have some, you know, physically problem from the accident. That was what we concerned for the racing. Like, you know, if something happened from the other horse next to him or something like that, you know, it's affect to the horse racing. Like he hesitated to move with the horse or something like that. 馬と馬との喧嘩の場合は、どちらも喧嘩しますとき、どちらかが一方的っていうのは少ないんですよね。どちらかが勝ったり負けたりっていうのはあまりないんですけど、今回は完全にデルマソトガゲが負けてますね、喧嘩に。じゃあ喧嘩だから喧嘩してるんですよ。He thinks there's two horses in the stall, so you know they both fought in the stall. But So you had a fight on the plane, did fight it? on the plane. But Okay. expect that. だからそういう精神的な面がどう出るかですよ、これから。So he's a little bit worried about the physical. Oh, sorry, mental. Yes, he recovers from the injury. America, it was more of a knock that's caused swelling as opposed to a cut or a laceration. Was it a cut or just a bump and swelling? 少しだけ擦り傷あるけど、そこは問題ないですね。It was cut as well. はい、問題があったのは顔の腫れですね。顔の腫れと目がしょぼしょぼしてましたから、目に傷がなければいいなと思ってたら、そちらの目の傷もなかったし、顔が腫れたことによってしょぼしょぼしてたという。だから今はもう He had a little bit bump on the face, Okay. and you know, the eyes smaller to the. Into the Sorry. But it's okay now. It's Yes, fine now. he recovers from the injury, but he is worried about his mental problem. Okay. 今日の時点では腫れも引いてるし、目もパッチリ開いてます。ですから、そのことの影響はほぼないです。だから今日も思いっきりもでき So ま as した for し the。physical, you know, thing, he has no problem. He moved nicely in the gallop this morning. Yeah. And he also looked good going through the gates yesterday morning. 昨日ゲート練習もしてて、すごく良かったというふうに言ってますけど、いかがですか？そうですね。大丈夫？もうゲート練習はしょっちゅうやってますからね。そうです。もう出遅れたこともあるから。はい。Yes, he had a lot of great exercise, so he hasn't. I think there's no problem. Good. That's good to know. Any more questions? Do you think the gate will be different for you due to this accident? If it will be outside or inside? 今日枠順抽選がありますけれども、どこの枠がいいですか、外枠がいいですか、内枠がいいですか。僕は3年前ですか、クリソベルズで枠順抽選したんですけど、一番外を最初に引きまして、これくじ運悪いなと思ったことがあってですね、で僕はもう引かない方がいいわと、みんなで決めて、で今日は僕抽選行かないことにしたんです。引かなくても行ったら影響あるから。だから僕のところの中継女子が引きに行きますので、はい、よろしくお願いします。でもどこがいいですか？それはね、レース前に言うとね、また当たった時にショックを受けるから、もう言わないでおきます。はい。Okay, he 3 years ago when he had a runner in the Saudi Cup, he picked the draw, but he took the outside draw. So he think, I had no luck of draw. So
he said, "No, I'm not attending the draw this evening. I let my assistant trainer to go and pick." And what was the horse, Mariko? Sorry. What was the horse 3 years ago? Chris O'Berry. Oh, Chris Berry, okay. Chris O'Berry. Right, any more questions from the floor before I let Mr. Otonashi disappear for the day? No? Good stuff. Well, Mr. Otonashi, best of luck with the draw tonight, and best of luck on Saturday. Thank you for coming in today. Thank you very much. 楽順はもう天に任せます。Fingers crossed with the draw. ありがとうございました。